Dobre. How do you say, the jitters? Like, I get excited more than nervous. Race, so really cool. I had a stage win and I know the pace is there, so yeah, another chance in a couple of weeks. Как сегодня, 15 января 24 года, после классного паудера, который был на Альпике, можно поехать и катнуться на горном электровелосипеде по горной долине Эсто-Садок.